Okay. Hello everyone, Elrigu Namaskara and welcome to my Indian market live stream. So the time is around 12:42 p.m. and date is of 24th of February. Okay. So on 24th of February, let's see what Nifty and Bank Nifty will do on that. So morning session ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, Bank Nifty and Nifty both gave a huge downfall. So Bank Nifty no doubt ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕೊಟ್ಟಿನು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ it gave us a downside trade somewhere over here. Okay. So Bank Nifty and Nifty both are bearish for today's view. So Nifty ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, back to back it has fell. So now points consider ಮಾಡಿದ್ರೆ it has fell around 300 points something. I'll show you. From today's high to low consider ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ around 200 plus points Nifty fall ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. But again for the first half ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಲೈವ್ ಇರಲ್ಲ, so we will come live in the second half itself. So second half ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿನ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಲೋಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಬರಲತ್ತ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ. ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಡನ್, ವಿಲ್ ಡೂ ಅ ಫ್ರೆಶ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. Okay. So Nifty negnu we miss this downside trade, and in Bank Nifty also we miss this downside trade. Okay. So now let's see market illindane sideways ಆಗ್ತದೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ it will go upside, or what exactly market will do ಅಂತೇಳಿ we'll discuss each and everything in detail and then come to a conclusion. Okay. So this is the overall view for today's first half session. So market heavy fall ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. If in case ನೀವು downside trade capture ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, then it's well and good. Close for the day, it's more than sufficient. Nifty negnu if in case downside adana trade ತಗೊಂಡಿದಿರಲ್ಲ, it's well and good, close for the day. Okay. So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದಾನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್. ಓಕೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ವೆದರ್ ಶುಡ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ ಶುಡ್ ವಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಅಂತ. ಓಕೆ. I hope my point is clear. So let's start the top down analysis in both Bank Nifty and in Nifty. Okay, adakina modal I'll just cross check audio and video. 1 second time kodri, I'll just check how exactly audio and video is. Whether should we get into the trade or should we avoid for today? Okay. I hope my point is okay. So audio and video is totally perfect. So without wasting much time, let's get into the analysis part. Okay. So this is Bank Nifty chart. So Bank Nifty chart, what I'll do is I'll go to 4-hour time frame once again. So 4-hour time frame hogi, we'll do a quick top down analysis from 4-hour to 1-hour time frame, and 1 hour to 15 minutes time frame, 15 minutes to 5 minutes time frame. Okay. Let's see. So 4-hour time frame, if you see Bank Nifty chart over here, idondu heavy bearish candle form agide nodri. This has formed a very bearish candle in 15 minutes, sorry, in 4-hour time frame. So this is clearly telling us that there is a bearishness in market. So this candle close aglakinna 30 minutes, approximately 29 minutes, which is 30 minutes. So next 30 minutes I think this should close as the bearish candle itself. Illinda bullish candle close aga scenarios are very less. Okay. So idon bearish candle close aitha ankori, you can still expect a downside fall in Bank Nifty. Okay. This is what is 4-hour time frame telling us. Now let's move to 1-hour time frame. So 1-hour time frame again 1-hour time frame, if you see this is also forming a green, sorry, this is also forming a red candle, which is a bearish candle. Idunu ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, market downside ಹೋಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, and you should be planning only for downside trades ಅಂತೇಳಿ this is trying to tell us, because sellers are dominating at this candle. That is the reason market is trying to fall down. Okay. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೂ ಇನ್ನು 28 minutes ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನನ್ನ ಒಂದು ಈ ತರ ವಿಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೇನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಮ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ 1-hour time frame telling us. Okay. So 1-hour time frame if you see ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ, just mark this trend line also for reference. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಫಾಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೋ ಅಪ್. Okay, this is one probable scenario. So now let's go to 15 minutes. 15 minutes ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ, we'll just have a look. So 15 minutes time frame ಹೋದ್ರಲ್ಲ, you can see a trend line from the top. By heavy fall ಕೊಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ, actually put options. Let's finish the analysis fast and then we can get a trades also. Okay. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಒಂದು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ multiple times. Oh bhai,
ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ನಿಫ್ಟಿ ಎಕ್ದಮ್ ರಾಕೆಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅದ, ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ನ ಹೋದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ back to back it is forming lower low formation. Okay, so if you see this is a rejection from top, second time and third time. So ಮೂರು ಸತಿ ಇಲ್ಲೇ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಟೈಮ್ even the trend line breakout ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ಕೋರಿ, then there are high expectation that it can break out this level. ಈ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಬಂದು ಸ್ಲೋಲಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, this might take another 3 to 4 days also. Okay, this is a top down analysis in bank nifty from 4 hour to 1 hour and 1 hour to 15 minutes. Okay, so ನೀವು 5 minutes ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೂ again this is a very simple chart. ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದ. ಮೇಲೊಂದು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್ ನಾವು. ಇಲ್ಲೊಂದು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ನೀವಿನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ನಾಗ ಹಿಡಿಬೋದಾಗಿತ್ತು ಟ್ರೇಡ್. ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡದ ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ್ರು ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್, you would have captured huge points. Okay, so this can be the entry point somewhere over here. 5 minutes to 1 minute time frame hogamilli. Okay, so 50 moving average nodidre this is not a setup, but if you see according to this trend line alla, then there is a proper setup at this point of time. Okay, so let's discuss in detail. Innanu time adan kor market close aglaka, so must trade siktava. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೋಮೋನೆ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ರಾಂಗ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ವ್ಯೂ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಬರೀ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನೋ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಸಿಂಪಲ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಿಫ್ಟಿ 50 ಚಾರ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. So Nifty 50 will do a same top down analysis like how we did in Bank Nifty as well. Okay, so Nifty 50 ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, again this is forming a huge red candle in 4 hour time frame. ಇದು ಒಂದು huge red candle ಅದ ನೋಡ್ರಿ, and again there is a proper support also at this point of time. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, there is also strong support exactly ಈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಲೋಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ದಂಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, in case ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then there are high chances that it will fall huge, but ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ it should take support and go up. Okay, so ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳೋ chances are very less because there is a strong support. Okay, this is what is 4 hour time frame candle telling us. And let's go to 1 hour time frame. So 1 hour time frame ನೇ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೂ if you see over here, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು strong support ಅದ ನೋಡಿ. You can see a strong support over here. Market exactly ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲತ್ತ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಅಪ್. ಓಕೆ, so this is 1 hour time frame. So if you go to 15 minutes time frame, what exactly 15 minutes time frame is trying to tell? Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ I can see a channel again. So ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾ. This is a channel I can see. Okay, recent time. In case 15 minutes time frame na even support zone breakdown ಬಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, then market can easily fall till this lower channel. Okay, even lower channel ತನಕನೂ ಈಸಿಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಲೋಲಿ ಹೈಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ತನಕನೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 15 minutes time frame. So let's see what 5 minutes time frame is telling us. So let's go to 5 minutes time frame and then see. Okay, so back to back ಇಲ್ಲಿ Nifty 50 ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, it is back to back forming lower low formation over here. ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತು and again it is forming lower low formation over here. So what should be your plan of action? Simply bari downside trade ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಬೇಕು, ಇಲ್ಲ no trades at all. Again, why? Market is forming downtrend or it is forming a lower low trend or which is a bearish market. So bearish market you should be going only for downside trades or no trades at all. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು just avoid ಮಾಡ್ರಿ. Not even by mistake you should go for an upside trade in such markets. Okay, so this is not what I am telling, this is what chart is telling. So chart ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರು he will tell that this is falling or this is in downtrend ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಥ ಚಾರ್ಟ್ನಾಗ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು it doesn't make any sense. Okay, I hope my point is clear.
So overall conclusion, in Nifty go only for downside trades, and if in case il support togondu slowly higher form aitala, we can plan for upside trades. And if we come to bank nifty over here, bank nifty it is forming lower low formation, go for only downside trades. It is forming back to back lower low formation, go only for downside trades or no trades at all. ಇಲ್ಲಿ support zone ಗೆ actually ಈ support zone ಹೆಂಗ್ react ಆಗ್ತಂತೆ, we'll just wait, because support zone we can't go for downside trade. Support zone is the best zone to go for upside trade, and resistance zone is the best trade to go for downside trade. But ನೀವು ಇಲ್ಲಿ bank nifty scenario ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, it is trading at its support level, which is this trend line support. So trend line support ತೋರ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ you can't go for downside trade also. What you can do is just wait for a market's momentum. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕೊಡ್ತದೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಹೈಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೋ ಅಂತೇಳಿ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯು ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ, 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರೂ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದಾಗ್ಲೇ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಒನ್ ನೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್ ಅಂತ. But ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ and then get into a small trade. Okay, so as of now this is the scenario. You should be going only for downside trades in both Nifty and in Bank Nifty. Okay, but again both are trading at its support level. Support level is not the best time to go for downside trade. So that is the reason ಎರಡು ಚಾರ್ಟ್ ನಾಗ we just have to wait till even level ಹೆಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ we just have to wait and watch. ಸೊ ಇದು ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ. ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ another 5-10 minutes, and if in case break down ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸ್ಲೋಲಿ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಿಂಪಲ್, ಫುಲ್ ಎಕ್ದಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ, ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಹೈ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ and this is our today's low. Okay, so now we'll go to 1 minute time frame in both Nifty and in Bank Nifty. So Bank Nifty now will go to 1 minute time frame, Nifty now will go to 1 minute time frame, and then see what exactly market is doing with it. Okay, so now what I'll do is either on the day high or day low. Today's day high or day low, I'll use my strategy over here just for clarification. Day high ಮತ್ತು day low ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, and this is my 50% level, which is a 0.5 level ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು, ಇಲ್ಲ fib retracement level ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. Okay, and this is my 50% level, this is my day high over here, and this is my day low. Okay, 1 second. Okay, this is our Bank Nifty chart which is ready. So what I did is just simple thing, even swing high na mark madide, illi swing high inda swing low mark madide. This is my somewhere 50% level or 0.5 level antanu karibodu, or fib retracement level antanu karibodu. Market even low inda easily it can retrace till this level and again continue its trend. This is what is the use of this trade. But if in case e level kina ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, will be going for an upside trade. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ನೌ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಸ್ವಿಂಗ್ ಹೈ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ವಿಂಗ್ ಲೋ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೈ 50% ಲೆವೆಲ್. ಸೊ 50% ಲೆವೆಲ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಿಂಗ್ ಹೈ ಇಂದ ಸ್ವಿಂಗ್ ಲೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಜಸ್ಟ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ನೋಡೋ ತರೀಕಾ ಬೇರೆ ಅದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್. ನೀವು ಇದನ್ನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯು ಶುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಝೋನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಫಿಬ್ ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸಿ ಸ್ವಿಂಗ್ ಹೈ ಟು ಸ್ವಿಂಗ್ ಲೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ 0.5 ಲೆವೆಲ್ is somewhere exactly at this point. So ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು technique ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಬಟ್ you will end up at the same point or same conclusion or same junction point. Okay, the way of approach is different. Okay,
So now what I marked is day high or 50% level, and day low is already marked over here. So now day low in the market ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತದೋ ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ even I don't know. So what I'll do is I'll just wait for market to react. Even support level ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ fall ಆಗ್ಲತ್ತದ ಅನ್ಕೋರಿ, I'll be going for downside trade over here. Okay, ಇಲ್ಲಿಂದ slowly ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತದಲ್ಲ, I can plan for an upside trade till this 50% level, or you can just avoid this stretch also. ಅಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸ್ಕಿ ಟ್ರೇಡ್, ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್, ದಿಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗದ, ನೀವು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳತ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕಿ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಗೇನ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. Okay, so one proper setup aga tanaka we will wait, and then we can come to a conclusion. At this point of time, it is the time to wait and watch. Okay, so let's see, in case yavadana proper setup formation aitala, then we can get into the trade, because nifty 50 is trading at its 25,400 level, which is a psychological level. Idu ee one level ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, call writers and put writers will be heavy. So in case ಇಲ್ಲಿ put writers ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದಾರಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಪುಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಪುಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್. ಪಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ, ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವ್ರು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಶಾರ್ಟೆಡ್ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಲಾಸ್. Okay, so ಇದೊಂದು OI data nu, let's have a look what exactly it is trying to tell ಅಂತ. Let's go to option chain or OI data and then see what exactly put writers and call writers are doing ante. So we'll go to Nifty over here, Nifty chart, open interest. Okay, so 25,400 illada nodri, nan cursor na follow madri. If you see over here, put OI writers and call OI writers are same, 2.19 crores and 2.18 crores. So ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಂತಾರೆ, ಫುಲ್ ಜುಗಲ್ ಬಂದಿ ನಡೆದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ರೇಂಜ್, ಸೊ ಇಬ್ಬರನು ಟೈಟ್ ಅದ. ಸೊ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇಸ್ 25,400 ಲೆವೆಲಿಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು, ಸಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು, ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ 2.19 crores ಪುಟ್ ಓಪನ್, ಸಾರಿ ಕಾಲ್ ಓಪನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಕೆಳಗ್ಲಿಂತ ಏನು ಮಾಡತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಪುಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಕೆಳಗ್ಲಿಂದ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪುಟ್ ರೈಟರ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಏನಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ. ಸೊ 2.18 crores and 2.19 crores. ಸೊ ಡೇಟಾ ಸೇಮ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಇಬ್ಬರನ್ನೇ ಒಬ್ಬರು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೈಡ್ ವೇಸು ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಾಲ್ ರೇಟರ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ ಮೂಮೆಂಟು ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಲೋಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತದಲ್ಲ, ಪುಟ್ ರೇಟರ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬಬಲ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟೇ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ, so let's see, this is what is OI data is telling us. We'll just follow the data, we'll just follow the price action and the chart ಏನು ಹೇಳತ್ತಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಆ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂತ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋದಿರಲ್ಲ, then easily you can make profits. Okay, market is trying to fall over here, so let's see ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, and then we can come to a conclusion. I hope ಇಲ್ಲಿ ತನಕ points are very much clear. So let's see how market will react. Based on that we'll be getting into the trades. Bitcoin and Ethereum, let's see, one second guys. Okay, okay, Ethereum there is a
upper trend line running from the top. Don't breakout aitu ankori, then we can get a huge upside momentum in Ethereum also. Let's wait. Bitcoin, if you see, okay, so Ethereum and Bitcoin both are in downtrend, bari downside trade ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we can plan for an upside trade. Okay, but as of now only downside trade should be placed in both Ethereum and in Bitcoin. Market is heavy bearish, crypto market. Let's see. So you will note really bank nifty is trying to form W pattern over here. W pattern form agi, it is trying to go up. So kelag fall aitili and slowly a W pattern, even neckline breakout aitala, then easily market can go up. Let's see. That's the reason I said this support level is the best level to buy, not the best level to sell at that. So let's plan a trade. Let's observe premium prices also. Okay, premium prices are also trying to move. Okay, so 5 minutes time frame now, I think we can get a trade. If 5 minutes candle close like 1 minute 36 seconds avankori, so we'll wait for another 1.5 minutes and then we'll try to get into the trade. Okay, let's see when is bank nifty's expiry. Oh, ivatte expiry the bank nifty idnu, which is Tuesday. Okay, come on. Nifty expiry is also today. Bank nifty no ivatte the expiry. So let's see how expiry move will be. So in the mail hoga chances are again very high is what I'm feeling, because market is trading at its support level. So support level ne it is the best time to buy. Adhe reeti ಒಂದು green candle form agluttade ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ. And if you see in 1 minute time frame alla, it is also forming W pattern. W pattern is simply telling us that double bottom form agluttade. So double bottom form again nodri, first bottom was this, second bottom is this. Market illinda it can easily go up. Okay, so let's plan. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡಬಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, with patience we'll get into the trade. So ಯಾರ್ಯಾರು ಮೇಲಿಂದ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ, from top many people have sold. I mean ಭಾಳ ಮಂದಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ ಮೇಲಿಂದ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಲೋಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ they will be booking their sells or the profits and market will reverse its trend till this level easily. Okay, so ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಐತಲ್ಲ, I'll tell you where exactly to get into the trade ante. Let's wait for a setup. Nifty 50 also, let's have a look. Okay, Nifty 50 nag also there is a trend line from the top. Okay, let's see exactly one trend line respect ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತದೋ ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ we'll see. ಎರಡು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅವ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ನಾವು there is a trend line running, and in Nifty also there is a trend line running from top. So the first priority should be it should go downside. Even trend line respect ಮಾಡಿ it should go downside because market is clearly in a downtrend. So first priority downside trades ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ, because market is forming lower low and we should be going only for downside trades. 28 ಸರ್ತಿ ಬರೀ ಇದೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, because this is a basic, this is the important thing. ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೇ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಸೆನ್ಸ್. ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್. ಟ್ರೆಂಡ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್. 7 more seconds to close. ಒಂದು ಈಸಿಲಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬೋದು ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ವೇಟ್. If you see OI data over here, bank nifty do 61,000. Okay, nifty 25,400. Okay, put writers are heavy giving up. Okay, so ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ 7 to 8 points and target will be around 24 points, which is 1:3 risk to reward.
ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಮು, ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಲ್ಸೋ. Keep things ready. 8 points will be the stop loss, 1:3 will be the target. Okay, even candle hing close up another mail will discuss. Okay, I think we can go for a downside trade below this level, guys. Even the level kelag, even the green candle in close again nodri, even level kelag, I think we can go for a downside trade. I'm observing premium price. Premium price 92 is the entry point in Nifty 50. Okay, this is our entry. This is our entry, guys. 92 and 93 nadillatsilli. So let's see. In case stop loss kottutalla, easily will be accepting the stop loss and will be reversing the trend. Upside trade plan ಮಾಡಬಹುದು easily. But ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ setup formation ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, that is the reason I am executing it without any emotion. Okay, I'll try to manage my personal trades also. Let's see. In case stop loss ಕೊಡೋದಿತ್ತಲ್ಲ, within this candle ಗೆ stop loss ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. Within seconds it will form a green candle and it will take us out of the market. Okay, let's see. So logic is very simple. 50 moving average rejection ತಗೊಂಡದಲ್ಲಿ and there is a trend line from the top. That is the reason I'm getting into this trade. 92 is our entry point. Come on, support. Stop loss will be small stop loss. It's around 5 points in premium. Okay, it is trying to go up. Come on. Stop loss don't run, no worries at all. We are because we are executing the setup when there is a setup form. Sumne random trades ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. So let's see. I think this will take the stop loss exactly mattam 30. Okay guys, this is the stop loss. Okay, let's see. So in market male hoytalla, again we'll be planning an upside trade also. Just because the setup is formed, I executed this trade, but again execute ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ target ಕೊಡಬೇಕಂತ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. We'll just accept the stop loss. One trade ತಗೊಂಡ್ವಿ, this is a stop loss. ಒಂದೇ green candle it took our stop loss. Let's see. So in the slowly in the market ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, we'll be changing our trend and we'll planning for an upside trade because market slowly lower low formation in the lower low trend in the it is trying to form high rate trends. Okay, so once ಇದು ನಮ್ಗೆ clarity ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅನ್ಕೋರಿ, we can plan for upside trade, but still ಇನ್ನ clarity ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ because there is a trend line running from the top. Even trend line rejection ತಗೊಂಡು market can easily fall. These are the very high chances right now. Okay, again target till this level ಅಷ್ಟೇ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೇಡ. A small scalp trade. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಮಜಾ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೂವ್. ಕ್ಯೂ ಮೇರೆ ದೋಸ್ತ್ ಕ್ಯೂ. So time is around just 1:10 in a 2 hours of for market closing. So let's see. Okay, again it is trying to go up. So ಹಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ, this clearly shows that buyers are dominating. Buyers ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಟಕ್ ಅಂತೇಳಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈಸಿಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ. ಬಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ದು.
ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆದ್ವಿ, ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then that will be the worst scenario. Okay, let's plan accordingly. Okay, illond upside trade sigo chances are almost very high. Premium price is 25,500, 25,000. Let me change it to 25,400. Okay, so market illinda momentum ಕೊಡ್ಲಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. Keep things ready. On small upside trade, small scalp ಮಾಡ್ಬೋದು easily. Bank Nifty and Nifty both are trying to move. Support 61,200, 61,100. Let me see. Okay, 182 support. Okay, so I think market is ready for a move for upside illi. We'll just wait for some more time. Bank Nifty kina I'm getting much more confidence in Nifty. Okay, even trend line breakout ಆಗ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then easily tell this trend line ಇಲ್ಲಿ ತನಕ market can come. Okay, this is a zone. Let's see. Again it is trying to fall. Let's see. Again fall ಆದ್ರೂ it will be a trap. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. I'm not interested in downside trade right now. ಸುಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಗೇನ್. Let's see. Again expiry day ನಾಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವ ಅನ್ಕೋರಿ. Because today all the contracts should be closed which are weekly expiry contract or monthly expiry contracts. So premium prices ನಾಗ fluctuation ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. So just have to trade carefully. But we missed the high probable trade over here. Exactly ಟೈಮಿಗೆ ಲೈವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. हो जाएगा कभी कभी. Okay, again market is trying to fall from this level 35,500.
ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಲೆಟ್ ಸಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಎಕ್ದಮ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ. ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಎಂಡ್ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. Okay, I think we can go for downside trade. 40 seconds, let's wait. We can re-enter into this trade once again. ಇಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಗುಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ದಮ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಕೆಳಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್, ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೂ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಾಗ ಬಯಸ್ ಆಗಿ ಕುಂತಿಲ್ಲ ನಾನು. And if you observe gold bees and silver bees, markets are moving. So I think this is the right time to start small investment in gold and silver. Gold bees is moving. Okay, 1 point, 2 points. Nice. Let me have a look. Okay, so upside momentum ಕೊಡ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ momentum ಕೊಟ್ಟತಲ್ಲ, we can go for an upside trade. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಜಿಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ವಿಚಿತ್ರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವ ಅನ್ಕೋರಿ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಬಿಟ್ ವರಿಡ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, gold base. Okay, so slowly market is trying to move up. ಇಲ್ಲೊಂದು upside trade ಸಿಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ ನಿಫ್ಟಿ 50. Let's plan a trade. 1 second guys, 1 second. Nippon, Nifty, silver. Okay, silver bees I think okay, you can go for investing in silver and gold bees. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ I think it should start giving upside momentum. Let me look in 4-hour time frame.
It is silver and gold. Okay, Nifty 50 is trying to fall. 1 second, guys. Nifty 50 again fall aglatili. We can get into the trade once again. और प्रीमियम प्राइस गोलमाल चल रहा है यहाँ पे. Buying some gold piece and silver piece, guys. 48. Okay, Nifty 50 is falling. Come on, superb. 92. Ilinda again we can go for downside trade. Same L enter agidvi ade point ಗೆ, but I'm just waiting for a proper bearish candle. Okay, let's see. Oh bhai, heavy upside momentum ಕೊಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. Come on, we missed this trade. 92 to 102. आराम से ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ. We missed this trade. Downside full proper ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Shit. Not all trades are meant to capture. First time exactly ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ I got into this trade, but ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು now it is falling, but now we did not get into the trade. क्या किस्मत भाई साहब. एकदम again target ಸಮೀಪ ಆಗಿ it reversed. This is what is a difficult day on expiries. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. It is that difficult to decide expiry moves.
Let's see again market in the support zone, it is trying to go up. Wait for another half an hour. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. Okay, I'll be watching the market guys. I'll be back within few minutes. 5-10 minutes I will be back.
ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಏನೇನೋ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತೇಳಿ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಏನು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅದಲ್ಲ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ನಂಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನನಗೂ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ 92 ಇರೋ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್, ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಟಿಲ್ 162, ಅರೌಂಡ್ 50 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪುಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ 50. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮಗೆ ಫಾಲ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಈಸಿಲಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಒಂದು ಫಾಲ್ ಏನದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್, ಹೆವಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಲತ್ತಿತ್ತು. ಐ ವಾಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್, ಬಟ್ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಬಿಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಅಷ್ಟು ಬಿಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ನಂಗೆ ಕೊಡೋದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಮಿಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಲೆಟ್ ಸಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತವೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವಾಲಟೈಲ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್. ಪ್ರಾಪರ್ ನಾನು 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್. ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಸೊ ಲಿಟ್ರಲಿ ನೋ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಐ ಮೀನ್ ನೋ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂತು. ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಹೋಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ವಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ ಹೋಗೋಗಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಅ ವೆರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್. ಫುಲ್ ಚಿಲ್ ಆಗಿಡ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ನೀವು ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಸ್ಟೈನ್. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ದಮ್ ದಿನದ ಮೂಡೇ ಖರಾಬ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್. Okay, so let's see. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಲ್ ಸಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದೇನಂತೇಳಿ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಗೇನ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಹೆವಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ರಿಸ್ಕಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಬೇರೆ. ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ನಿಫ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತಾವ ಅಂತೇಳಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಎಕ್ದಮ್ ಪಟ್ ಸೈಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಹೊಡೆದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ volatile right now. If you see India VIX is 14.75. so ninne iddidu it was around 13 level igittu. ivat jaasti sorry, so India VIX jaasti agide ankori. that is the reason market volatility is also much more higher. Okay, this is a volatility index. the number goes up higher, volatility increases. so ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ volatility ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ನಂಬರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಂಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ volatility ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. this is what is the use of India VIX. अरे भाई एक ट्रेड तो बनता है यहाँ पे. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ಸ್ಲುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಪಟ್ಟನ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ವಿತ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದೂ ಫಿಯರ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೈಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಅದ. ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಗೈಸ್. ಈ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಳಗೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 140. ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. 140 is our entry point. Come on, अरे भाई कहाँ है? Stop loss kottutala, I'll just close for the day. Okay, necessity nil ankor. This is not our day until we'll just close it.
again reversal barlathili. This is what I was doubtful, but still let's see. In case green candle close it ankore, we'll take the stop loss, we'll close the live stream. Trade, both the trade stop loss will close. Necessity illa back to back stop loss ತಗೊಂಡು ಓವರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಜರೂರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೇ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. Come on. One back-to-back red candle sikruno will be done with the target. And this says the stop loss again. Chalo guys, we took a stop loss once again. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್. ಅವಾಗ ಎಕ್ದಮ್ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಲಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಕೊಟ್ಟತಿಲ್ಲಿ. ಈಗನೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಎಟ್ ಆಲ್. So with this, I'll just wind up the live stream. No more trades, two stop loss done for the day. So mat nalig baramu, adamele we will be getting much more high probable trades also for tomorrow as well. So today is not the end of the day. So we'll come live tomorrow mattu hosa trades tagolomu. And I hope even small video link nimge ಏನೋ ಒಂದು learning part ಸಿಕ್ಕದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. So that's it for today's video. We'll meet you in next video. Until that, see you all, take care, and thank you so much for joining my live stream. See you tomorrow.